Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Ni matumaini yangu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye toleo jingine la taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, ikiwa ni siku ya pili ya mwezi Machi mwaka 2023. Nimekuandalia mengi mtazamaji siku ya leo, ikiwemo kauli kutoka kwa kiongozi wa taifa Rais Dr. William Ruto akisema kwamba hakuna nafasi ya ushoga na usagaji humu nchini, akisema kwamba Kenya ni taifa lenye tamaduni zake na vile vile ni taifa linaloongozwa na maadili ya kidini. Hiyo ni miongoni mwa taarifa mtazamaji ambazo nimekuandalia siku hii ya leo. Karibu tuandamane hadi tamati. Naitwa Ahmed Juma Bhalo, kipenda niite AJB, mwenzangu lugha ishara ni Lucy Maura. Na Rais William Ruto amepinga vikali jaribio lolote la kuidhinisha ushoga humu nchini. Rais amesema kuwa ingawa anaheshimu uamuzi wa mahakama ya juu wa kuidhinisha usajili wa vikundi vya mashoga, tamaduni na imani za kidini za Wakenya haziruhusu mahusiano baina ya watu wa jinsia moja, na kuwataka viongozi wa kidini kusimama kidete kutoa mwongozo wa kidini. Rais Ruto alisema hayo jijini Nairobi wakati wa maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya wanawake duniani. Rais William Ruto ametoa kauli yake kuhusiana na suala la mashoga nchini, akihakikishia taifa kuwa ushoga hautakubalika nchini. Katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya, jameni. Rais akisema kuwa anaheshimu uamuzi wa mahakama ya juu, na kama taifa linalomcha Mwenyezi Mungu, Kenya ina mila na tamaduni zake. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Rais alisema kuwa taifa hili haliwezi kufuata tamaduni za kigeni, matamshi ambayo yalikaririwa na naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye alisema maadili ya nchi yanahitajika kuheshimiwa na kwamba ushoga ni kinyume cha imani ya Wakenya. Ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine watabiana nini? Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. Kiongozi wa nchi hii ni mcha Mungu. He is a man of faith. He'll do what needs to be done. In any case, we have our traditions and customs. Siku ya Ijumaa, mahakama ya juu iliamua kuwa kuwanyima mashoga haki ya kusajili makundi yao ni ubaguzi, licha ya ushoga kuwa haramu humu nchini. Bentroinjwe, Darubini. Na mtazamaji, ukiendelea kutafakari hayo, wajasiriamali wa humu nchini sasa wana fursa ya kuchukua mikopo ya hadi shilingi 200,000 kutoka kwa hazina ya Hasla ili kupiga jeki biashara zao. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya wanawake, Rais William Ruto alisema fedha hizo zitatozwa riba ya 7% na kwamba zitatolewa sambamba na mikopo ya hazina ya Hasla inayotolewa kwa wakati huu. Ni katika sherehe za mwaka huu za kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, ambapo Rais William Ruto alizindua awamu ya pili ya mikopo ya hazina ya Hasla. Maneno ndio hiyo. Bas. Ndio hiyo story. Unaona sasa hapo story vile iko.
Hazina hiyo iliyozinduliwa chini ya mpango wa mikopo ya kibinafsi ya kuendesha biashara ndogo ndogo itawapatia Wakenya fursa ya kukopa kati ya shilingi 10,000 na 200,000 huku wakitozwa riba ya 7% kwa kipindi cha mwaka mmoja. Na tumesema sasa iko loan product ya 1 month, iko loan product ya 3 months, iko loan product ya 6 months, iko loan product ya 9 months. Kulingana na ile biashara wewe unafanya. Aidha, Rais Ruto alizindua huduma mpya na ya kisasa ya hazina ya ustawishaji biashara ya wanawake ambayo sasa itapatikana kupitia simu za rununu. Hatua hii ikilenga kuondoa urasimu au madalali. Wale kina mama wote ambao wanashiriki katika hiyo Women Enterprise Fund, saa hizi wakiuliza mkopo wanangojea siku 45. Tumesema kuanzia wiki ijayo, kila mama ambaye kikundi ambaye itauliza pesa, sasa hakuna haja ya makaratasi, hakuna haja ya kujua ni nani atapatiana, hakuna kupeleka form mahali popote. Mtaji wa hazina hiyo ambayo inajumuisha vikundi 97,331 sasa umeongezwa mara 3 kutoka shilingi bilioni 4.5 hadi shilingi bilioni 13.5 ili kuwafaidi wanawake zaidi. Huku nguvu ya kuhakikisha wanawake wanaweza kufanya biashara humu nchini kiurahisi kizidi kuongezwa, sheria ya kuhakikisha idadi yao uongezini inaongezeka bado inasubiriwa. Nikiripotia Darubini kutoka jumba la KICC hapa Nairobi, mimi ni Zainab Said. Chama cha madaktari na wataalamu wa meno KMPDU kimeanzisha mchakato wa marekebisho ya katiba kwa madhumuni ya kubuni tume wanaosema itashughulikia maslahi ya wahudumu wa sekta ya afya na kufanikisha mpango wa utoaji huduma bora za afya kwa wote. Katibu mkuu wa chama cha KMPDU, Daktari Davji Atela, amesema chama hicho kinadhamiria kukusanya sahihi milioni 7.2 na kuziwasilisha kwa tume ya IBC kufikia mwezi Juni mwaka huu kushinikiza mchakato huo. Wakiandamana na mashirika ya kijamii, wahudumu wa afya walitoa wito wa uhasibu wa kina wa hali ya mfumo wa afya tangu uzinduzi wa mfumo wa ugatuzi miaka 10 iliyopita. We have for the last 10 years more than 5,000 doctors, more than 10,000 clinical officers, more than 20,000 nurses who have graduated from different institutions, but then the government has not have any plans to employ them. There's no annual employment of healthcare workers in this country, to the point that if the Kenyans go to the hospitals, they are suffering, they cannot get the services that they need. Miongoni mwa majukumu ya tume ya huduma za afya iliyopendekezwa ni kuwasajili wahudumu wa afya waliohitimu na kuajiri wahudumu wa afya na kuwapeleka katika taasisi za umma ambapo huduma zao zinahitajika. For Kenyans to access healthcare, we need Health Service Commission. This is a rallying call for Kenyans to own the process, for the civil society to own the process, for the association to own the process, so that when you are in any facility that you visit, your constitutional right as per the Article 43 is ensured, that you get the health that you deserve, you get the health care that you need. So that is the discussion that we have had, and we have decided to work together as equal partners in this consortium. Katibu mkuu wa chama cha KMPDU, Dr. Davji Atela, amesema uchunguzi wa kina wa mfumo wa afya katika kipindi cha miaka 10 iliyopita umebainisha kwamba taifa hili bado linakabiliwa na changamoto nyingi katika usimamizi na uongozi wa sekta ya afya. We need to have a framework that will ensure that healthcare workers are paid their salaries on time, that they don't need to wait for 3, 5, 4 months before get their salaries, that the money should not come from exchequer to the counties, to development, to loans, and then to salaries. We need Health Service Commission. We have to come to a point that we realize that we should not subject healthcare workers to the politics of the counties, to the point that the functional of healthcare is put secondary to all other functions. And therefore we need a centralized management of health workers, that is Health Service Commission. Licha juhudi za awali za kushinikiza marekebisho ya katiba kugonga mwamba, wahudumu wa afya wanaimani kwamba kubuniwa kwa tume hiyo kutatatua changamoto chungu nzima zinazosonga wahudumu wa afya humu nchini. Ben Juma, Darubini. Na shirika la Planet Plus na lile la Biop Innovators yameafikia mapatano ya kushirikiana na taasisi ya utafiti kuhusu misitu KEFRI
na mpango wa Eco Care kwenye upanzi wa miti katika mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Ruben, kaunti ya Nairobi. Ushirikiano huo ulishuhudia kupandwa kwa miti 2,000 kwa ushirikishi na wakazi katika kampeni inayoendelea ya kupanua eneo la utandao wa misitu humu nchini. Miti 2,000 imepandwa katika eneo la shule ya msingi ya Gatororo, shule ya upili ya Transformers, kituo cha polisi cha Ruben na kanisa la Do Church kwenye mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Ruben. Katika kuukaribisha mradi huo, wakazi waliitisha usaidizi zaidi ili kuboresha juhudi zao za kuongeza idadi ya miti iliyopandwa mtaani humo. Lengo letu limeweza kutimika kwa sababu tumehakikishiwa ya kwamba kuna maji ya kutosha ambayo itahakikisha survivability ya hizo miti. Kwa hivyo tunapoona ya kwamba pia shule na shirika mbalimbali wameweza kukubatia huu mfumo wa kutokutegemea mvua. As an institution, what we are doing is to show the communities some of the technologies that will require very little water. That is one. We shall use very little water, and also we are using the communities and the stakeholders for ownership, because the challenge has been who owns those trees after they are planted. Taasisi ya utafiti ya misitu KEFRI inasema kuwa Kenya inategemea teknolojia katika kupiga jeki azma yake ya kukabiliana na athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa. Na tumeamua kupanda miti, na tumeomba tuletewe miti. Tuko ready kupanda miti Kenya mzima. Regardless of it being a slum, it's very important to also increase initiatives of environmental protection here as well. Nikiripotia Darubini, mimi ni Arnold Feather. Na mtazamaji, ni wakati wa kupata pumziko fupi na kuomba usende mbali, tarejea na taarifa zaidi. Lakini kusomesha watoto ni kuwanunulia nguo, ni kuwanunua vile vitu vingine ambavyo watahitaji. Sio wewe uwe mtoto asomeshwa na wewe unakaa habibu hivi bure kabisa. Hatutaki. Mtu aina hiyo si mtu saa ngapi? Mtu ambaye ni mtu binadamu akisaidiwa mtoto akasomeshwa, na yeye naye anajitayarisha vile atakavyochukua huyo mtoto, ampatie mahali pa kufanya kazi zaidi, na ampatie maisha mazuri zaidi na nguo nzuri zaidi. Unajua siku hizi wateja wanatulipa na simu sana. Hiyo si shida, hiyo ni poa sana by the way. Lakini sasa shida inatokea, wengine wetu wanachukua hizo namba za wateja, alafu wanaanza kugawana huku nje kama njugu. Bana, inatuharibia kazi. In this digital era, it's normal to collect information for your client. But if you're collecting information for the client, it's important that you secure it and use it for the intended purpose. Ujumbe huu umeletwa kwako na ofisi ya Data Protection Commissioner. The National Youth Service will hold its pass-out graduation ceremony on 3rd March 2023. His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, will be the guest of honor during the pass-out parade to be held at NYS Paramilitary Academy in Gilgil, Nakuru County. Follow the proceedings live on KBC Channel 1 on Friday, 3rd March 2023 from 10 a.m. NYS, huduma kwa taifa. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Ni kionjo tu cha uhondo utakaovuma pale Sahara City Resort, Tunyai, Tharaka, katika kaunti ya Tharaka Nithi, wakati kikosi kizima cha Mwago FM kitatua kwa burudani hadi che.
ni siku ya Jumamosi, tarehe 4 kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi. Wakilisha, utabasamu pamoja na watangazaji wa stesheni yetu ya Kimeru, Mwago FM. Pia utapata nafasi ya kutangamana na viongozi wako kama vile waziri wa vijana na michezo wa Tharaka Nithi, Maureen Nyambura, miongoni mwa wengine. Yote ni kwa ushirikiano wa stesheni yetu Mwago FM na Ridhisha Jamii Ventures. That's what people watch, short videos, and I'm worried about it because now what is going to happen to books, what's going to happen to people who create content, what's going to happen to actors. You break down your book into 30 seconds and dance to it. Probably. Nikatoka India, Kenya, nikarudi, then we got married 2018. You realize there are no greener person. They are only grey. Nilienda kufanya kazi sweeter. Only grey. Nilienda kufanya kazi sawa. Kwa hivyo nilikuwa nimesema kumbe ni yule wale wajinga wako. But he was no. Utaenda Coast upigwe mawe. Smita tutampeleka Coast apigwe mawe. But I get your point. No, Smita, hold on. Let's finish that. Naam, shukrani za dhati mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi na karibu tena. Na Jaji Mkuu Martha Koome anataka jopo la uteuzi la tume ya IEBC kuteua kundi la kuaminika la makamishna. Akiongea baada ya kuapisha jopo hilo la wanachama 7, Koome alisema jopo hilo lina jukumu la kufanikisha kubuniwa kwa tume ya uchaguzi yenye haki na usawa. Jopo hilo linajumuisha Novice Euralia Atieno, Bethwel Sugut, Benson Ngugi Njeri, Evans Misati James, Fatuma Saman, Charity Kisotu na Nelson Makanda. Wanachama wa jopo hilo wanatarajiwa kutangaza, kuorodhesha, kuwahoji na kuwapendekeza kwa uteuzi makamishna wapya wa tume ya IEBC. That I will faithfully and fully, impartially and to the best of my ability discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me. So help me God. Kenyans are looking upon you to give us the commissioners who will meet the aspirations of Kenyans of ensuring that we have an electoral body that performs their function according to the law. Mtazamaji, karibu kwenye taarifa za biashara. Na vyuo vikuu vimetakiwa kubuni vituo vya kukuza ubunifu na kutafuta suluhisho kwa changamoto za kuendeleza biashara humu nchini. Naibu Chancellor wa chuo cha Management University of Africa, Professor Washington Okeo, amesema ushirikiano baina ya vyuo vikuu vya humu nchini na vile vya kimataifa utasaidia kuimarisha mafunzo ya wanafunzi na kuziba pengo lililopo kati ya mafunzo na ujuzi wa kazi. Taarifa hiyo na nyinginezo ni kwenye mseto wa biashara. Asilimia 40 ya vijana humu nchini hawana kazi, huku asilimia 16 ya vijana hao wakiwa na umri wa kati ya miaka 20 na 24. Wataalamu wanasema tatizo hilo huenda limetokana na ukosefu wa uwiano kati ya kozi zinazotolewa kwenye taasisi za juu za elimu na ujuzi unaohitajika kwenye nyanja za kitaaluma, kwani mafunzo ya vitendo hayazingatiwi kwenye kozi hizo. Wataalamu hao wanasema ni muhimu kuwe na ushirikiano baina ya vyuo vikuu, hasa katika nyanja za utafiti na ubunifu. The courses that we teach in the university should be reflective of what the job market requires to increase employability of the students that we produce, the graduates that we produce from the university. These things, I think, are really ways that, both sides really learn from each other, and we get a really great way of collaborating cost effectively too. Wakati wa huo, Kenya inashirikiana na nchi nyingine za kanda hii kulainisha sera za usambazaji habari na mawasiliano
ili kuimarisha mshikamano baina ya mataifa ya Afrika, kupunguza gharama ya matumizi ya intaneti na kurahisisha upatikanaji wa huduma za mtandao katika kanda hili. Katibu anayehusika na teknolojia ya habari na mawasiliano ya uchumi dijitali, John Tanui, amesema mabadiliko ya kiteknolojia yatafungua mipaka na kupunguza vikwazo vya ushuru baina ya nchi za kanda hii. This will lay the strong foundation for availing government services online and transforming how we do business. This will equally open great opportunities for our people and enable us to access global opportunities. Hatimaye, utalii wa kutunza mazingira umekuwa maarufu kote duniani, huku nchi zaidi zikikumbatia utalii huo. Kundi la Great Plains Conservation linaloendesha shughuli zake nchini Kenya, Botswana na Zimbabwe limesema wadau kwenye sekta ya utalii wanapasa kuwekeza katika shughuli za kijamii ili kuimarisha utunzi wa mazingira ya ekolojia. The mission of the foundation is to make the best practice of wild class conservation with the long-term commitment of environment, wildlife, and local communities surrounding our catchment areas. Katibu mkuu wa chama cha United Democratic Alliance UDA, Cleophas Malala, ambaye amechukua mamlaka kutoka kwa katibu mkuu anayeondoka Veronica Maina, amesema ataanzisha mchakato wa kushawishi vyama tanzu vya muungano wa Kenya Kwanza kutamatisha shughuli zao na kujiunga na UDA. Malala, ambaye alitamka hayo wakati wa hafla ya kumkabidhi mamlaka, alisema kwamba uongozi wa chama hicho utaangazia zoezi la kusajili wanachama wapya kote nchini tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwenye mabadiliko hayo ya uongozi katika chama cha UDA, gavana wa Embu Cecily Mbarire ndiye mwenyekiti mpya, akichukua mahala pa Johnson Muthama ambaye aliteuliwa kujiunga na tume ya huduma za bunge. I shall be having a consultative agenda with our partners so that they can merge into the UDA party and form one big party. Our objective is to build a perpetual political party with a semblance of the African National Congress of South Africa, the Democrat Party in America, among other parties in strong democracies across the world. We are keen on making sure that the UDA party does not fall in the trap of many other political parties that have fallen on the wayside, even when they had the chance to grow for many, many years. And so we do not want UDA to be a seasonal party. We want UDA to remain the single largest party in the country for years to come. The bigger challenge is to maintain success. We have given and handed over a very successful and the largest political party. They have a much bigger challenge than we had, and that is to maintain the party as successful, as acceptable by the Kenyan, and a party that is accountable in all its processes, a party that is transparent. The Ministry of Public Service, Gender and Affirmative Action, through its State Department for Gender and Affirmative Action, in conjunction with its partners, would like to invite all Kenyans to the International Women's Day celebrations to be held at the Kenyatta International Convention Center on Thursday, the 2nd of March 2023. The chief guest will be His Excellency the President, Honorable Dr. William Ruto. The global theme of the event is Digit All, Innovations and Technology for Gender Equality. Come adorned in your best African wear and let's celebrate. Happy International Women's Day 2023. In all my life, I have met many priests. You follow? But I've never met a priest who's like you. Advantage of that generosity so that he could take Las Bandidas for himself.
And his family? Did he have any children? How do you know this? Oh no, it can't be. It can't be. Karina, come here quick. What is it? The thing is that the mom died that night, and I'm afraid that the same happened to the boy. No, he didn't die. Kibwagizo hicho ni ishara tosha kwamba ni wakati wa habari za michezo. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangonanga taarifa kwamba waziri wa michezo Ababu na Mwamba leo aliongoza kamati andalizi ya mbio za magari za WRC Safari katika ukaguzi wa bustani ya Uhuru Park ambapo mbio hizo zitaanzishwa rasmi. Mashindano ya mwaka huu ya WRC Safari yataandaliwa kuanzia tarehe 22 hadi 25 mwezi Juni mwaka huu mjini Naivasha. Tazama. Baada ya ukaguzi wa bustani ya Uhuru, waziri wa michezo Ababu na Mwamba alitaja kuwa wizara ya michezo itajitahidi vilivyo kuimarisha viwango vya viwanja na vifaa vya michezo ili kuhakikisha kuwa Kenya ina nafasi nzuri ya kuandaa mashindano ya kimataifa. We are going to have thousands of people coming to be part of this rally. But this rally is also going to be beamed to an audience of 2 billion people across the world, just about 500 million households. So the TV coverage, the global audience that is going to be beamed on Kenya, focused on Kenya, from the 22nd of June to the 25th is immense. Absolutely immense. Ababu pia alimiminia sifa kamati andalizi ya mashindano hayo kwa kujitolea vilivyo ili kuhakikisha kuwa mashindano hayo yatakuwa ya kufana. The 2023 WRC Safari Rally is a hustlers rally. And Kenyans should expect to see a very strong local face in this rally. And one of the things we are doing is that we are going to set up what we are calling the Hustler Bazaars. Matamshi yake aliungwa mkono na mwenyekiti wa shirikisho la mashindano ya magari humu nchini Phineas Kimathi na mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya magari ya WRC Safari Rally mwaka huu Carl Flash Tundo, walioahidi kuwa watajituma vilivyo ili kufanikisha maandalizi ya mbio hizo. As a venue to host the 70th Safari Rally, this is part of our heritage. I remember racing up and down here in the old days, so it's keeping some sort of uniform on what we're looking for, so I'm super excited. We want to assure the Kenyan population, people, that we'll do everything possible to make sure that the 70th anniversary of the Safari Rally is a big success. Waziri pia alizuru mji wa Naivasha na kukagua maeneo kadhaa ambapo mashindano hayo yataandaliwa. Makala ya mwaka huu ya mashindano ya mbio za magari ya WRC Safari yataandaliwa kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 25 mwezi Juni mwaka huu mjini Naivasha. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Tuagane na mbio za magari, tutupie jicho mchezo wa gofu ambapo wachezaji gofu 9 humo nchini watakaoshiriki mashindano ya Magical Kenya Open kuanzia tarehe 9 hadi 12 mwezi huu watanufaika na udhamini wa shilingi milioni 2.7 kutoka kwa benki ya Absa. Benki hiyo imeitangaza kuwa wachezaji 8 wa kulipwa Mike Kisia, Simon Gige, Daniel Nduva, Justice Madoya, Dismas Indiza, Mutai Kibugu, Samuel Njoroge na Greg Snow watanufaika na udhamini huo. Aidha, mchezaji asiye wa kulipwa Njoroge Kibugu pia ameshirikishwa kwenye orodha hiyo. Akizungumza wakati wa kutangaza udhamini huo, naibu mkurugenzi mkuu wa benki ya Absa Yusuf Omari alisema udhamini huo utasaidia wachezaji hao kujiandaa vilivyo ili kujiandikisha matokeo au kuandikisha matokeo bora. Makala ya mwaka huu ya mashindano ya Magical Kenya Open yatashirikisha wachezaji gofu 156 kutoka kote duniani. Our professionals will be able to make it to
the top 10 or even win this tournament, and to encourage a competitive and spirit in this tournament, we are also announcing an additional $500,000 shillings to any pro who is going to make it to the top 20. Huku haya yakijiri, draw ya michuano ya wanawake ya raundi ya 32 ya kuwania kombe la FKF imetolewa. Mabingwa watetezi Ulinzi Starlets watachuana na Gusii Starlets kwenye michuano hiyo iliyoratibiwa kuandaliwa kuanzia tarehe 18 hadi 19 mwezi huu. Mabingwa wa ligi kuu ya wanawake Thika Queens watakabiliana na Migori Educational Center, huku Vihiga Queens ikizuru Ahero County ya Kisumu kucheza na Kolwa Falcons. Michuano ya raundi ya 16 itachezwa mwezi Aprili, mechi za robo finali Mei 20, huku mechi za nusu finali zikiandaliwa tarehe 24 mwezi Juni. Mabingwa wa mashindano hayo ya kuwania kombe la FKF watabainika tarehe 2 mwezi Julai. For match number 2, we'll see UOE also from Nakuru County. UOE from Nakuru County will host Washindi wa kombe la Carabao Manchester United walilaza West Ham mabao 3-1 ugani Old Trafford na kufuzu kwa michuano ya robo finali ya kuwania kombe la FA, ambapo watachuana na Fulham. Kwingineko, Iliman Ndiaye alifunga bao la ushindi dakika za mwisho, huku Sheffield United ikilemea Tottenham bao 1-0 na kufuzu kwa robo finali ya kombe la FA. Tazama. West Ham walikuwa wamechukua uongozi kupitia mkwaju wa Said Benrahma. And they might be punished for that. Benrahma! West Ham lead at Old Trafford. United nusura wasawazishe, lakini bao la kiungo Casemiro likakataliwa na msaidizi wa referee. There we have confirmation. Wenyeji walisawazisha katika dakika 77 baada ya mchezaji Naif Agad kujifunga mwenyewe. It counts. Another ball into the box that they don't defend, and I don't think the offside. Alejandro Garnacho alifunga bao katika dakika ya 90 kabla ya Fred kuongeza bao lingine na kusaidia United kufuzu kwa michuano ya robo finali. Superb strike, and Manchester United have come back from a goal down to lead 2-1 in the last knockings of this 5th round FA Cup tie. Here's Fred. They've got another one. Wrapped up. Kwingineko, Iliman Ndiaye alifunga bao la ushindi katika dakika za mwisho, huku Sheffield United ikishinda Tottenham bao 1-0 na kufuzu kwa robo finali ya kuwania kombe la FA. Robinson hacked at his cross, it scuffed him now, and Jay leaving his run the penalty. Bila shaka kwa taarifa hiyo, bila mimi hapa nafunganya vilivyo vyangu na kungatuka studioni. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Mola akiridhia tucheze tena hapo kesho. Narejesha usukani kwa mwenzangu AGB. Naam, shukran sana Timothy Kipnusu kwa taarifa hizo za spoti. Na mtazamaji, hakuna kilichokuwa na mwanzo kikakosa mwisho, na hapo ndio mimi pia natamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Basi iwapo Maulana taridhia, basi inshallah tukutane tena wiki ijayo. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, kiipenda niite AJB, mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Maura. Assalamu alaikum. The Ministry of Public Service, Gender and Affirmative Action, through its State Department for Gender and Affirmative Action, in conjunction with its partners, would like to invite all Kenyans to the International Women's Day celebrations to be